Good evening to one and all. So in this session, we are going to discuss how the voltage build up in self-excited generator. So based on method of excitation, the generators are classified into two types. One is self-excited generator, another one is separately excited generator. In separately excited generator, the field winding is excited with separate DC source or with separate DC battery. In self-excited generator, the field winding is excited, the generator itself. So the field current delivered by the same generator. Okay, that's why it is called self-excited generator. So okay, in separately excited, so already we are arranging a separate DC source for excitation purpose, and we have armature. So when flux cut takes place, EMF induced in the separately excited generator, no problem. But coming to self-excited generator, there will be some problems. So I will tell you step by step. So what's the problem which we are going to face especially in self-excited generator? So how the voltage build up in self-excited generator? Most of the generators are related to self-excited generators. Shunt generator, series generator, compound generator. In compound again, short shunt, long shunt. These are all self-excited generators. Okay. So coming to self-excited generator. So in self-excited generator, there must exist some residual magnetic flux. So I will show you diagram. So this is the diagram of generator diagram. In any generator, in any DC generator, so we have two important parts. One is armature, which is rotating, and field, which is stationary. Okay, so this is the field and this is the armature. Okay, so this is the field. The field winding is wound over the pole core or pole. So the field winding is always wound on the pole core. When we give DC supply to this field winding, it produces magnetic flux into the air gap. Okay, so here also when field current IF flows through the field winding, the pole produces magnetic flux into the air gap. Okay, so when current flows through any conductor, this is basic mark. The basic point is when current flows through any conductor, the flux produces around the conductor. So మీరు ఏ కండక్టర్ లోనైనా కరెంట్ ను ఫ్లో చేశారంటే దాని చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. So here field winding is also a conductor, a copper conductor. When field current IF flows through the field winding, the flux produces around the field winding. This flux is called magnetic flux. This flux is called magnetic flux. So this flux is spread into the air gap, spread into the air gap. So where the flux cut takes place, ఎక్కడైతే ఫ్లక్స్ కట్ జరుగుతుందో, ఎక్కడైతే ఫ్లక్స్ కట్ జరుగుతుందో, సో అక్కడ ఈ ఫ్లక్స్ ఉండేటట్టుగా ఈ పోల్ షూ, దిస్ ఇస్ ద పోల్ షూ మా, దిస్ ఇస్ ద పోల్ షూ. The pole shoe spread out the flux into the air gap. Okay, next. So this is the diagram for
self excited generator or simply self shunt generator. So why we said this is shunt generator? ఎందుకు దీన్ని shunt generator అంటున్నాం? The field winding is connected in shunt to the armature. The generator in which the field winding is connected in parallel to the armature or in shunt to the armature, that generator is called shunt generator. Okay, next. So coming to this generator, so actually flux cut takes in armature and EMF induced in this armature, and due to this EMF armature current IA comes out. So this is IA, armature current IA. This IA splits into two parts. One is load current, another one is field current. SH means shunt field current, ISH means shunt field current. Okay, so IA means armature current, total armature current developed in the armature. So this armature current splits into two parts. One is a small amount of current or a part of current flows through the field and remaining current flows through the load. The current which flows through the load is called IL, that is load current. The current which flows through the field winding is called IF or simply ISH. ISH means shunt field current. Okay, so in self-excited generator, this is the process of current generated in armature, that is called armature current. This armature current splits into two parts. Here in this point it splits into two parts. One part flows through the field winding, which is called shunt field winding. Another part flows through the load, which is called load current IL. Okay, next. So let me see how the EMF generated in a self-excited generator. In self-excited generator, there must exist some residual magnetic flux. So what is residual magnetic flux? So I will tell you in simple process mode. Actually, if you take any generator, even when you give supply or when you give IF to the field winding produces magnetic flux. If IF is more, the flux is more, or if IF increases, the flux increases. If IF decreases, the flux decreases. If IF 0, the flux must be 0. Am I right? But in self-excited generator, even though you are giving or the generator supplies 0 field current to the field winding, initially it is having some flux, a small magnitude of flux. This flux is called residual flux. This residual flux is due to residual magnetism. I will tell you what is residual flux and what is residual magnetism. Okay, so residual flux means the flux which always present due to residual magnetism is called residual flux, even though the IF is 0. Actually, if there is no field current, the flux must be 0. But the property of a magnet, the property of a field winding, or the property of a magnet is to store or to retain some energy. So కొంత magnetism ని అందులో స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది మా, అంటే ఆ ప్రాపర్టీ ఉంటుంది మ్యాగ్నెట్. సో మ్యాగ్నెట్ ఇన్ ద సెన్స్ పోల్ మా. సో మనం ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది?
pole pine. The field coil is wound on the pole core. When we give supply to the pole core acts as a magnet. So it produces magnetic flux to the air gap. Okay, so when it acts as a magnet at the at present of IF, it produces magnetic flux. When IF is equals to 0, the pole acts as a just iron piece. Okay, ante ఇది magnetism ను కోల్పోతుంది. బట్ ఈ మ్యాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ అంటాము. అంటే ఈ పోల్ కోర్ ను మనం దేంతో ప్రిపేర్ చేస్తామంటే ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్. ఈ ఫెర్రోమాగ్నెటిక్ మెటీరియల్ కు ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది. ఇట్ స్టోర్స్ a small amount of magnetism even though IF is 0. IF 0 అయినా కూడా సో ఇది కొంత మ్యాగ్నెటిజాన్ని తనలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటుంది. సో that magnetism, the small amount of magnetism which is stored in the magnetic pole, okay, that magnetism is called residual magnetism. So due to this residual magnetism undi ante flux vastundi ma ante kada, the magnet produces flux. So here the pole is having a small amount of magnetism, that is also called residual magnetism. Due to this residual magnetism we have the pole produces a small amount of flux. That flux is called residual flux. So actually when we stop the generator, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మనం ల్యాబ్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి జనరేటర్ ఆన్ చేస్తాం. సో మనకు కావాల్సిన రీడింగ్స్ అన్ని తీసుకున్నాం. సో ఈరోజు ఎక్స్పెరిమెంట్ అయిపోయింది. సో నేను సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్ను స్టాప్ చేసేస్తాను. టుమారో మళ్ళీ వెళ్తాను. సో నెక్స్ట్ బ్యాచ్, సో ఆ బ్యాచ్కు మళ్ళీ సేమ్ జనరేటర్ పైన ఎక్స్పెరిమెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్లో ఖచ్చితంగా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవ్వాలి అంటే ఏం కావాలి ఇక్కడ? వాట్ ఆర్ ద 3 రిక్వైర్మెంట్స్? 1 మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్, ఫస్ట్ వన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ కావాలి. 2 ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్, థర్డ్ వన్ మోషన్ ఆఫ్ ద కండక్టర్. సరే, మ్యాగ్నెటిక్ ఆర్మేచర్ కండక్టర్స్ సో ఇన్బిల్ట్ మా. సో ఆల్రెడీ మీరు జనరేటర్ ఉంది అంటే ఖచ్చితంగా అందులో ఆర్మేచర్ ఉంటుంది. సో విత్ కండక్టర్స్, సో ఇది ఫిక్స్. తర్వాత మోషన్ ఆఫ్ ద కండక్టర్, వెన్ we start the prime mover, so the armature rotates, so it is also fixed. So the third one is magnetic flux. So initial ga ఇది separately excited generator అయితే so we will arrange some DC source, but it is self excited generator. So how can we supply IF without generating EMF? మీకు అర్థమవుతుందమ్మా? సో ఇక్కడ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్, ఇక్కడ ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇండ్యూస్ అయిన తర్వాత అందులో నుంచి కొంత పార్ట్ ఫీల్డ్కి వెళ్తుంది. సో ఫీల్డ్లో నుంచి ఫ్లక్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. మళ్ళీ అదే ఫ్లక్స్ కట్ జరిగి ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. అంటే దీస్ టూ ఆర్ డిపెండబుల్. సో వితౌట్ ఫ్లక్స్ నో ఈఎంఎఫ్, without EMF no flux. But initially if there is no residual flux or if there is no residual magnetism, we can't start the generator and the generator can't supply any EMF. Okay, so ఖచ్చితంగా residual magnetism అనే ప్రాపర్టీ లేదనుకోండి, సెల్ఫ్ ఎగ్జైటెడ్ జనరేటర్స్ ఇంకా చాలా కష్టం. It is very difficult to start and it is very difficult to generate EMF with self excited generator. సో మరి ఇంకొక ఆల్టర్నేట్ వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇనిషియల్ గా దాన్ని మ్యాగ్నటైజ్ చేసి తర్వాత మళ్ళీ ఫ్లక్స్ కట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. కానీ లక్కీలీ సో ద పోల్స్ స్టోర్ సమ్ మ్యాగ్నెటిజం even though IF is 0, even though the external current is 0. So this magnetism is called residual magnetism. Due to this residual magnetism, so there will be small amount of residual flux
at the time of స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కొంత ఫ్లక్స్ ఉంటుంది మా ఆ కొద్దిగా ఫ్లక్సే slowly develops up to rated value. So let me see how the EMF slowly develops from residual to rated voltage. We will discuss step by step. In self-excited generator, there must exist some residual magnetic flux. I think you know what is the residual magnetic flux now. Okay, so in any self-excited generator, there must be some residual magnetism. Okay, so due to this residual magnetism, there will be some residual flux or magnetic flux. When armature rotates initially అంటే ఇనిషియల్ గా మనం ఇంకా IF ఇవ్వలేదు. ఎందుకు అసలు ఆర్మేచరే రొటేట్ అవ్వలేదు కదా. ఇప్పుడు ఆర్మేచర్ ఇప్పుడు రొటేట్ చేస్తున్నాం ఇంకా. సో IF ఇవ్వలేదు ఇంకా. అంటే just we are going to start the armature. When armature rotates, conductors cut this small residual flux. ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్మాల్ రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్ ఉంది. సో ఎప్పుడైతే మనం ఆర్మేచర్ రొటేట్ చేస్తున్నామో ఈ స్మాల్ రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్ కట్ జరుగుతుంది. సో స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. దాన్ని ఈ సఫిక్స్ ఆర్ మీన్స్ రెసిడ్యుయల్ ఈఎంఎఫ్, ద ఈఎంఎఫ్ generated due to residual flux. Okay, ER. This EMF drives small current through field winding. So already you know, according to Faraday's first law, whenever a conductor cuts the magnetic flux, an EMF induced in the conductor. Here also a small magnetic flux inside the machine, and when we rotate the armature, flux cut takes place and small EMF induced, that is ER, E suffix R, where R is the residual EMF, ER is the residual EMF. This EMF drives small current అంటే IA. సో ఆర్మేచర్ లో ఇండ్యూస్ అయ్యే ఎంత ఐ మీన్ స్మాల్ ఈఎంఎఫ్ అయినా స్మాల్ కరెంట్ అయినా దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్మేచర్ కరెంట్ నా. సో ద ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ ద కరెంట్ ఇండ్యూస్డ్ ఇన్ ద ఆర్మేచర్, దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ IA. So now IA is very small. When flux is small, the EMF is small. When EMF is small, armature current is also very small. Okay, so this armature current, so here due to small magnetic flux, small EMF induced, so that is also named ER. So due to ER, so we get small current IA, or simply మీరు ఇంకా దాన్ని IR అంటామన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ టైం మనకు జనరేట్ అయిన కరెంట్ ను IR అని పిలుచుకుంటామంటే నో ప్రాబ్లం. సో IA or IR means the current due to residual magnetism or residual flux. Okay, so this IA split into two parts. సో ఇక్కడ మాక్సిమం ముందు కరెంట్ ఫీల్డ్ కి వెళ్ళిన తర్వాతనే లోడ్కి వెళ్తుంది. సో ఇనిషియల్ గా ఎంత కరెంట్ డెవలప్ అవుతుందో ఆ టోటల్ కరెంట్ ఫీల్డ్ వైపు వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. సో ఇప్పుడు ఏదైతే స్మాల్ కరెంట్ ఉందో ఆ కరెంట్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ వైపు వెళ్తుంది. సో నౌ IR ఫ్లోస్ త్రూ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. సో ఇక్కడ జనరేట్ అయిన కరెంట్ షంట్ కరెంట్ గా ఇటువైపు వచ్చేసరికి ఇది షంట్ కరెంట్ అంటామా. సో ఈ ISH ఇలా ఫ్లో అయినప్పుడు వి గెట్ ఫ్లక్స్. రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్ తో పోల్చుకుంటే నౌ ద ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజెస్. సో ఇంతకుముందు వితౌట్ ఫీల్డ్ కరెంట్ వి గెట్ ఎ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్. నౌ డ్యూ టు రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్ a small EMF generated. Due to this small EMF, a small current produces. This current when passes through the field winding, so we get more flux compared to previous తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు కొంత ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. సో నౌ when flux increases in the air gap, flux cut also increases. When flux increases, flux cut also increases. When flux cut increases,
the EMF also increases. When EMF increases, armature current increases. When armature current increases, the shunt field current increases compared to ISH1. అంటే ఫస్ట్ కేసులో ఉన్న కరెంట్ ISH1 అనుకుంటే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పంపించే కరెంట్ ISH2. So compared to ISH1, now ISH2 is somewhat more. When ISH2 is more, the flux is also more. అంటే ఇక్కడ ఫీల్డ్ వైండింగ్ లో కొంత ఎక్కువ కరెంట్ ఫ్లో అయింది అనుకోండి మా, సో ఫ్లక్స్ కూడా పెరుగుతుంది. When flux increases, EMF increases. అంటే ఫ్లక్స్ కట్ పెరుగుతుంది, EMF పెరుగుతుంది. When EMF increases, armature current increases. ఇది క్యుములేటివ్ యాక్షన్ మా. అంటే ఒకదాని తర్వాత స్లోగా ఇంక్రీజ్ అవుతూ అంటే ఫస్ట్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఫ్లక్స్ వల్ల ఫ్లక్స్ కట్ పెరుగుతుంది, ఫ్లక్స్ కట్ వల్ల EMF పెరుగుతుంది, EMF వల్ల ఆర్మేచర్ కరెంట్ పెరుగుతుంది. When armature current increases, field current increases. Okay, so ఇవన్నీ interrelated. Okay, so slowly, the current increases, the flux increases, the EMF also increases. This EMF reaches to maximum. ఎక్కడ దాకా వెళ్తుందంటే రేటెడ్ వాల్యూ, మనం ఏ వాల్యూకి అయితే మనం డిజైన్ చేసామో, సపోజ్ 240 volts జనరేటర్ అన్నాం అనుకోండి, లేదా 220 volts DC జనరేటర్ అన్నాం అనుకోండి, అప్ టు 220 దాకా ఈ క్యుములేటివ్ యాక్షన్ జరుగుతుంటుంది. సో వన్స్ ఇట్ రీచెస్ టు రేటెడ్ వాల్యూ, సో the value, the increment is stop. సో అక్కడతో అయిపోతుంది. ఇంకా ఈవెన్ దో నువ్వు ఎంత కరెంట్ పెంచినా కూడా సో అది 220 కంటే ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అవ్వదు. ఆర్ యు క్లియర్ మా? సో వన్స్ అగైన్ I will explain with diagram. So coming to diagram, this clears how the voltage build up in self-excited generator. See, diagram must know. So if you want to attempt this question in external examination, we must draw these two. One is diagram, circuit diagram. Another one is graph. Okay. So here 0 to this part now. So actually, instead of starting here, so the curve actually starts from 0. So ఈ curve ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? 0 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. In self-excited generator, the curve always starts from 0. But in separately excited generator, already the generator is having some flux. So కొంత ఫ్లక్స్ ఉంది మన దాంట్లో. సో ఆ ఫ్లక్స్ ను రిప్రజెంట్ చేయడం కోసమే మనం ఇక్కడ 0 నుంచి ఇంత స్టెప్ తీసుకుంటున్నాం. అంటే సో ఇది ఒక సపోజ్ ఒక 10 volts ఉంది అనుకుందాం ఫ్లక్స్, అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్ వల్ల మనకు ER 10 volts అనుకుందాం. అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా రెసిడ్యుయల్ ఫ్లక్స్ వల్ల కొంత EMF ఇండ్యూస్ అయింది, దాన్నే మనం ER అనుకున్నాం. సో ఆ ER వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది అంటే దిస్ మచ్ మా. అంటే ప్రాక్టికల్ గా చెప్పాలంటే ER వాల్యూ అప్ టు 10 volts దాకా ఉండొచ్చు. అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ మెషిన్ టు మెషిన్, బట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక 10 volts తీసుకున్నాం. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి 10 volts, ఇక్కడ 10 volts అనుకుంటే సో 10 volts వరకు ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ గా సో మనం కరెంట్ లేకున్నా కూడా అంటే జీరో కరెంట్ IF is equals to 0, IF 0 ఉన్నా కూడా సో we get a small EMF, that is ER. సో దట్స్ వై జీరో కరెంట్ దగ్గర మనకు EMF ER, రెసిడ్యుయల్ EMF ER ఉంది. సో దాని వాల్యూ ప్రాక్టికల్ గా అయితే 5 to 10 volts ఉంటుంది. నెక్స్ట్, when flux cut takes place and EMF induced, the current increases. సో ఎప్పుడైతే ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆర్మేచర్ కరెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో, when armature current increases, field also increases. సో ఇప్పుడు 0 నుంచి ఫీల్డ్ కరెంట్ IF1 కు ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, అంటే సెకండ్ స్టెప్, ఇందాక నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆల్రెడీ. సో అది IF0 నుంచి IF1 కు ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకుందాం. సో ఎప్పుడైతే IF1 కి ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఖచ్చితంగా ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. When flux increases, EMF also increases. Let we see what happens EMF. చూద్దాం. 0 నుంచి ఫ్లక్స్ 0 నుంచి కరెంట్ IF1 కు ఇంక్రీజ్ అయింది ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ఒక డాటెడ్ లైన్ తీసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ E1.
చూడండి ER తో కంపేర్ చేసుకుంటే E1 somewhat rises. ఓకే, సో ఇక్కడ 10 volts అనుకుంటే ఇక్కడ ఏ 40 volts దగ్గర E1 ఉంటుంది, అంటే ఇక్కడ చూడండి గ్రాఫ్ ఇంక్రీజ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే E1 ఇంక్రీజ్ అయిందో, EMF ఇంక్రీజ్ అయిందో, ఆటోమేటిక్గా అగైన్ ఫీల్డ్ కరెంట్ ఇంక్రీజెస్. సో మళ్ళీ ఫీల్డ్ కరెంట్ IF1 నుంచి IF2కి ఇంక్రీజ్ అయింది. ఓకే, సో ఫీల్డ్ కరెంట్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ద ఫ్లక్స్ విల్ ఇంక్రీజ్. When flux increases, the flux cut increases and EMF increases. So once again we will see. So this is the dotted line. So E2. So ఇది ఎక్కడ టచ్ అవుతుందో లైన్ ఇక్కడ E2, ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టుకోండి. ఈ లైన్ వద్దు, ఫస్ట్ జస్ట్ ఈ పాయింట్స్ చూసుకుందాం ఫస్ట్. సో IF2 దగ్గర దిస్ ఈజ్ E2. ఓకే, ఒక డాటెడ్ లైన్ వేద్దాం. సో ఈ గ్రాఫ్ లో వచ్చేసి ఇది E2 వాల్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 80 volts 90 volts అనుకుందాం. నెక్స్ట్ మళ్ళీ సో వెన్ EMF increases to 40 to 80, the armature current also increases. When armature current increases, the field current also increases from IF2 to IF3. Okay, so now the field current increases IF2 to IF3. Okay, so when field current increases, so already you know when field current increases, flux increases, EMF also increases. So EMF increases from E2 to E3. So if you don't IF3 ఒక లైన్ వేస్తే పాయింట్ ఇక్కడ వస్తుంది. ఓకే, దీనికి డాటెడ్ లైన్ వేసుకుంటే సో మనం ఈ EMF గ్రాఫ్ పైన సో మనకు E3 వాల్యూ ఇక్కడ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ E3. సో కంపేర్ టు E3 is more. Compared to E1, E2 is more. Compared to ER, E1 is more. So ER to E1, E1 to E2, E2 to E3. Step by step, cumulatively the EMF increases. The EMF increases when current increases 0 to IF1, IF1 to IF2, IF2 to IF3. In the same way, when current increases IF4, the EMF increases to E4, and it increases to IF5, the EMF increases to E5. So finally this is the stable line. So when you observe this line, so now this is stable. So when it reaches rated voltage or 220 volts, okay, so when it reaches rated voltage, so the cumulative action will stop. Even though if you increase the field current, so no change in the flux cut and no change in the EMF generated. So this is the matter how the EMF induced in a self-excited generator. Okay.